வணக்கம், வெல்கம் டு லெசன் 4. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம், என்ன எலிமெண்ட் பார்க்க போகிறோம்னா டாட்ஸ். ஓகே, ஸோ டாட்ஸுக்கு ப்ரெஷர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் எப்படி பிடிக்கிறோம், ஹவு டு வி ஹோல்டு த கோன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் திஸ் ரைட் ஸ்ட்ரெயிட் ஆன் டு த பேப்பர். ஓகே, பேப்பரில் நேர பிடிக்கணும் கோனை. இப்படி பிடிக்கக்கூடாது, இப்படி பிடிக்கக்கூடாது. நோ சைட்வேஸ், கீப்பிங் யூர் ஹேண்ட் லைக் திஸ் அண்ட் புட்டிங் த டாட். நோ 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 நோ, தட்ஸ் நாட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். அண்ட் திஸ் ஷுட் பி ஸ்லைட்லி above than the line holding. This is the amount of spacing that you need to be having. Let me try to show you. There has to be quite a bit of space. Can you see? This is where I'm touching the skin. ஸ்கின்னுக்கு மேலே இருக்குது, மேலேருந்து நம்ம போட போகிறோம். ஸ்கின்னில் தொடக்கூடாது. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் டிப் இன் டாட்ஸ். ஏன்னா ஸ்கின்னில் ப்ரெஷர் கொடுத்து பண்ணோன்னா கண்ணாப்பி தான் போயிடும் இந்த மாதிரி. திஸ் வில் நாட் லுக் லைக் அ டாட். ஸோ ஸ்கின் மேலே வச்சு ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது. ஐ மீன் ஸ்கின்னில் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிப் இன் டாட்ஸ். ஸோ இப்போ டாட்ஸ் எப்படி வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா, பேப்பருக்கு மேலே பிடிச்சி, சைடில் பிடிச்சா எப்படின்னு நான் காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி பேப்பருக்கு மேலே பிடிச்சிண்டு ஸ்லோவாக ப்ரெஷர் கொடுக்க போகிறோம். பேப்பர் மேலே பிடிச்சிண்டு கேப் விட்டுண்டு ஸ்லோலி கிவ் ப்ரெஷர் அண்ட் ரிலீஸ். ஹோல்ட் இட் ஆன் டாப். So we are not going to touch the paper along that line. It's not necessary for this you need a ruled note. We don't need a ruled paper for this. Ruled paper தேவை இல்லை. Okay. ரொம்ப ஸ்லோவாக ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே பேப்பருக்கு ஒரு ஃபியூ millimeter மேலே we need to hold the cone. And we need to give the pressure. Now இப்போது சைட்வேஸில் கொடுத்தா எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். வர்ச்சவே வேறு மாதிரி வருது பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் how we want to get the dots. Can you see? If you give it sideways, the dots look different. So sidewaysல இல்லாமல் most important is to hold it straight. இதுதான் important tip in dots. ஸோ ப்ரெஷர் நிறையா கொடுத்து, ஐ மீன் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் கொடுத்து ரொம்ப டாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா இட் லுக் அக்லி. இஃப் த டாட்ஸ் ஆர் நாட் ஃபார்ம்டு ரைட், இட் லுக் அக்லி. ஸோ நிறையா கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி பிகர் டாட்ஸ். சேம் ரூல் அப்ளைஸ். இட் ஷுட் நாட் டச் த பேப்பர். பேப்பரை தொடக்கூடாது. கோன் வந்து மேலே இருக்கணும். ஸோ வேரியேஷன் ஆஃப் ஐ மீன் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் ஆஃப் டாட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எப்படி இந்த ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஸோ இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்மாலர் டாட்ஸ், கிவ் ஸ்மாலர் ப்ரெஷர் அண்ட் ஜஸ்ட் ரிமூவ். ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ், நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் டாட்ஸ் கொடுக்கலாம். டாட்ஸ் இஸ் அ வெரி 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 யூனிக். அண்ட் அதில் டாட்ஸில் கொடுத்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டிசைனே. ஸோ we learned the different lines, the thickening of lines and dots now. இப்போ டாட்ஸ் கற்றுருக்கோம். ஸோ இது ரெண்டு எலிமெண்ட்டை வச்சு எப்படி ஒரு டிசைன் பண்ணலாம் யோசிக்கலாமா? ஐ லீவ் யூ திங்கிங் வித் யோர் க்ரியேட்டிவ் ஹெட். ஒரு சிம்பிள் டிசைனே இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் வச்சுன்னு பண்ண முடியுமா? லெட்ஸ் திங்க் அபவுட் இட். அண்ட் பிஃபோர் தேட், whoever has not seen the previous videos, அந்த ப்ரீவியஸ் பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு போய் அதை பார்த்துருங்க. சாரி, ஐ திங்க் இட்ஸ் கம் அவுட் லிட்டில் blur. I guess the dots are visible now. So saying that, signing off, this is Ramya. Stay safe, stay healthy. Let's catch up on lesson 5 and then let's see how we can create a design. Bye bye.